Mm-hmm. So are you a singer yourself? Yeah. Where do you sing? Uh, I don't really have I can't really do it much right now. It's like I just do it at my home, unfortunately, for the moment. I mean, I'm gonna try to get bigger eventually. I'm trying to I want to eventually go to other places to sing and like sing along with other people, you know. Are you studying music somewhere? I mean, in reality, I'm actually studying astronomy and physics for the moment, but I'm also eventually gonna but like at the same time while I do college, I'm gonna get opera voice lessons. Have you had voice lessons before? No, never have. So how did you so before Glenn sorry, not Glenn Miller, Vladimir Miller, before he comes, I do wonder how do you get interested in music and also Russian language as well. How did that happen? How did I? Yeah. I grew up speaking Russian. So like, were you born in Russia? No, I was born in Germany. Oh, okay. But like your parents were? My parents were from Russia. Okay. Yeah. That makes sense. Yeah. So do you sing or play any sort of instrument? Well, I'm a choral conductor, Okay. doctorate in choral conducting Mm. from the University of Illinois. Mm. Nice. And I've taught music in college. I've have this music publishing company, Musica Rusica, Oh yeah, the Russian. that publishes Russian choral music. Oh yeah, I have some PDFs of Russian Orthodox music on my computer. Uh-huh. Yeah, it's like just in case if I ever wanna request something and then give it to like a choir director so that we can all sing it together, like just in case if I need it. Well, we're pretty much the source for that sort of thing because we all of our music contains phonetic text, so that people don't have to learn to read Russian, the Russian alphabet. Yeah, so here just a yeah, yeah. Mm-hmm. Anyways, So, do yeah. you have a way? I'm just thinking in terms of the visual. You're in your car somewhere, I see. Yeah. Do you have a way to of blocking out the background? Uh, I'm sorry. I don't mean this is the best I have. I'm sorry. Yeah. No, I just thinking in terms of putting it out there for public consumption. I mean, I mean, Because I guess yeah, this isn't the ideal setting, unfortunately, but I mean, I came here to get lunch for McDonald's, and yeah. I also play the pipe organ. in church. Yeah. I mean, I'm not the official church organ because I admit I'm not experienced enough for that just yet. I mean, I still have years of experience to go, but like sometimes whenever I get an opportunity, I play on it.
Mm-hmm. I really love the instrument very much. Mm-hmm. What kind of church do you attend? The Mormon Church. Oh, okay. I see. Yeah. Yeah, we've had some of our pieces sung at the University of Utah. Well, in fact, the Rachmaninoff's All Night Vigil they did a few years ago. I was there, kind of coach there for the Rachmaninoff All Night Vigil. Have you heard that piece? Okay. Yeah, I've heard of All Night Vigil. It's like basically a collection of like several of Rachmaninoff's songs, right? Well, it's more than that. It's a piece that he wrote all as a cycle. It's an Orthodox service that's sung. Hey, Mr. Miller. Ай, Привет. привет. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте, здравствуйте. Владимир, спасибо большое за то, что решили поддержать. Да, Я говорю, я не знаю другого человека, который был бы более для этой роли подходящим. Не просто переводчик, а знающий музыкальный человек. Это то, что нужно. Так что большое спасибо. рад помочь. Вот. Спасибо. Я только нашему знакомому молодому объяснил, что у меня немножко времени ограничено сегодня. Сколько у вас есть? Да, ну, минут 40. Ну, я ваш, в общем, сколько можете. Да. Пусть спрашивает, пожалуйста. Да. Вот. Okay, so my first question is what made you want to pursue a career in classical singing as a basso profondo? Первый вопрос, что побудило вас, так сказать, последовать по карьерой, значит, карьере как певец басо профундо? Ну, вся причина в том, что этот подарок был однажды мне Господом Богом, как я понимаю, вручен. So this gift, first of all, I have to say, was granted to me from above by the Lord God Himself. И я как музыкант прекрасно понимаю, насколько это редкий голос бас-профунда. And as a musician, I understand how relatively rare it is to have such a voice. Поэтому, если я обладаю таким голосом, то я его должен использовать. Если мне его дали, то я должен, значит, ну, пользоваться по полной программе. If I was given that kind of voice, given that gift, I understand that I need to put it to good use somehow as a singer. Yeah, so the next question I have is, some basses and also lower baritones claim that they don't warm up like as long as tenors do. Do you warm up at all, or do you just sing? Вопрос касается распевания голоса. Что существует такое мнение у некоторых, что басы не распеваются так долго, как, скажем, тенора. Вот, что означает для баса распеться? Ну, я на своей практике могу это подтвердить. Это действительно так, применительно ко мне, во всяком случае. I can confirm that, basically, based on my own experience. Я даже иногда, выходя петь оперу в Мариинском театре, не распеваюсь перед этим. There are times when I'm about to take the stage, for example, at the Mariinsky Opera House, I do not warm up. Но важно то, какой репертуар, что тебе нужно, собственно, сегодня, вот мне нужно от моего голоса. Это большой вопрос. Если нужно спеть большую программу, например, с широким диапазоном таким, да, где много верхних нот,
то тогда нужно пораспеваться немного все же. A lot, Если a lot, требуется... Да-да. a lot depends on the repertoire one is singing on a given occasion. And for example, I have to look ahead and see what kind of requirements will be, what kind of demands will be placed on my voice. And for example, if I'm doing a long program or say a recital with notes that have high notes, then of course it's necessary to do some warming up. А если от меня требуются только самые басовые ноты, самые низкие, да, то это не нужно. Тогда действительно аппарат уже готов. Даже, как ни странно, когда ты просыпаешься рано утром, вот тогда самый низкий голос. И можно сразу идти в студию, что-то записывать, и все будут радоваться. Надо же, какие низкие ноты. Вот так. So, in point of fact, if all that's required of me on a given occasion are these low notes, then it's one can simply get out of bed, and that is actually the time that the low notes are most prevalent and most resonant, and you can roll out of bed into the recording studio and amaze everybody about how those low notes are coming out. Okay, so I know how good your low notes are, but do you have very good high notes that you may not often post on YouTube? Also, if so, then as a bass, how do you pass through your passaggio, and how long did it take for your high notes to come? Also, what is your highest chest note? У вас известно, что у вас очень хороший высокий диапазон также. Вот. И вопрос тут такой немножко технический, как вы развили, как вы обращаетесь с так называемым пассаджио, вот, перехода с разных диапазонов с одного в другой, и какая самая у вас высокая нота? Я хочу сказать, что когда я только начинал всерьез заниматься сольной деятельностью вокальной, когда начались мои сольные концерты, это начиналось в Германии, было много в Европе концертов, как ни странно, сначала в Германии, а потом в России. Так случилось. Вот. И в те времена я пел наверху до ноты фа диез первой октавы и мог петь, собственно, пел оперу Моцарта «Похищение из Сираля», партию Осмина. У него диапазон там такой: ре большой октавы внизу и фа диез наверху. Это, в общем, мало кто может спеть такое. Но, естественно, верхний фа диез не смущает басов. Басов смущает нижнее ре. А для меня как раз наоборот. У меня это нижнее ре, оно естественно звучит, а вот верхний фа диез это уже не так просто. И, в общем, я старался развивать голос наверх. Но по прошествии многих лет с того времени мне сейчас более интересно стабильное пение в нижнем регистре, да, и поэтому я стараюсь очень высоко сейчас уже избегать этих нот, не петь высоких звуков. So actually, this began his concern with development of the range began at a time when he started to sing solo, and this interestingly enough happened in Germany before actually it took place in Russia. So my highest comfortable note is F sharp of the first octave, and for example, in one of the solo parts that I had in Mozart's Abduction from the Seraglio, the range is low D. Is it so like, is it Osman you're talking about? Yes, yes. And so low D